Today, ferry traveling program is going to the wonderful country of Israel. Сегодня программа Ferry Traveling отправляется в удивительную страну Израиль. Now we are in its capital, Jerusalem. Сейчас мы находимся в ее столице, Иерусалиме. The best place to start a tour or pilgrimage is from the Mount of Olives. Самое лучшее место начала паломничества – это Оливковая гора. From here, we can see the walls of the old city very well. Отсюда очень хорошо видно стены старого города. They were built as far back as 1538 by Sultan Suleiman the Magnificent. Они были возведены еще в 1538 году султаном Сулейманом Великолепным. At that time, Jerusalem was under the reign of the Ottoman Empire. В те времена Иерусалим находился под властью Османской империи. 8 gates lead to the city. В город ведут 8 ворот. Today we will see some of them. Некоторые из них мы с вами сегодня увидим. Name: Jerusalem. Country: the State of Israel. Official languages: Hebrew, Arabic. Status: capital of the State of Israel. Currency: shekel. Territory: 125.2 square kilometers. Population: 763,600. Climate: Mediterranean. Major religions: 64% Jews, 32% Muslims, and 2% Christians. From the road leading to the city, we can see the Mount of Olives in its full beauty. А с дороги, ведущей в город, можно увидеть Оливковую гору во всей красе. From here, we can see the Church of All Nations in Gethsemane and the Orthodox Church of Maria Magdalene. Отсюда видно Гефсиманскую церковь всех наций и православную церковь Марии Магдалины. Just look how beautifully its cupolas sparkle in the sun. Только посмотрите, как живописно блестят на солнце ее купола. It's even hard to believe that this beauty has stood here for only 100 years. Даже трудно поверить, что эта красавица стоит здесь всего немногим более 100 лет. The church was built by Emperor Alexander III to commemorate his mother, Empress Maria Alexandrovna. Церковь была построена императором Александром III в память о его матери, императрице Марии Александровне. By the way, the main painting in the church was painted by the famous Russian painter Vasily Vereshchagin. Кстати, главное полотно церкви написал известный русский художник Василий Верещагин. Not far from here, there is a small church resembling the shape of a tear. Недалеко отсюда расположилась небольшая церковь, которая по форме напоминает слезу. From this place, Jesus used to look at Jerusalem, weeping over it and foretelling its sad fate. С этого места Иисус когда-то смотрел на Иерусалим, оплакивая его и предрекая ему печальную судьбу. This church is a little more than 50 years old. Этой церкви немногим более 50 лет. It has only one window, which has a wonderful view of the old city. В ней только одно окно, из которого открывается волшебный вид на старый город. Although Jerusalem did not accept Christ, Jesus still loved and worried about its residents. Несмотря на то, что Иерусалим не принял Христа, Иисус все равно любил его и переживал за его жителей. Now we will walk through the Garden of Gethsemane. А теперь мы пройдем по Гефсиманскому саду. Here, pilgrims reflect not only upon the prayers and teachings of Christ. Здесь паломники вспоминают не только молитвы и учения Христа. They also recall the dormition of Virgin Mary. Они также вспоминают об успении Девы Марии. Right here, in the legendary garden, the sepulchral church of the Most Holy Mother of God is situated. Именно здесь, в легендарном саду, расположилась церковь-усыпальница Пресвятой Богородицы. 48 stairs lead us down. 48 ступеней ведут нас вниз. Here, in the underground cave, lit by candles and lamps, there is the tomb of the Mother of God.
Здесь, в подземной пещере, в свете свечек и лампад стоит гробница Божьей Матери. Do you know where the most expensive land is in Jerusalem? А знаете, где в Иерусалиме самая дорогая земля? In the Jewish cemetery. На еврейском кладбище. A burial place here costs from $100,000 to $1 million. Место для захоронения здесь стоит от 100 тысяч до $1 миллиона. This cemetery stretches along the wall to the Golden Gate. Это кладбище простирается вдоль крепостной стены до Золотых ворот. It was at this gate where Jesus once entered Jerusalem. Именно через эти ворота Иисус когда-то вошел в Иерусалим. And, according to legend, it is through here where he will enter again during the second coming. И по легендам, именно через них он должен войти снова во время второго пришествия. Therefore, the Muslim rulers of the city decided to block this gate. Поэтому мусульманские правители города решили заложить эти ворота. Describing Old Jerusalem schematically, it is divided into 4 quarters. Если описать Старый Иерусалим схематично, то он разделен на 4 квартала. There is a Muslim, Jewish, Armenian, and Christian quarter. Это мусульманский, еврейский, армянский и христианский кварталы. But this precise scheme is distorted by the monuments from other cultures that can be found at almost every turn. Но такую четкую схему нарушают памятники других культур, которые встречаются практически на каждом шагу. Now the Church of St. Anna, built in the 12th century, is in front of us. Сейчас перед нами построенная в XII веке церковь Святой Анны. Catholics believe that the Virgin Mary was born here. Католики верят, что именно здесь появилась на свет Дева Мария. But, as you know, the Catholic and the Orthodox Church often have different opinions. Но, как известно, католическая и православная церковь часто имеют разные мнения. This also concerns the location of holy places. Это касается и расположения святых мест. This is the case with the birthplace of the Virgin Mary. Так получилось и с местом рождения Девы Марии. After walking a short distance from the Church of St. Anna, we see a cave. Отойдя недалеко от церкви Святой Анны, мы видим пещеру. The Orthodox Church considers this cave to be the birthplace of the Mother of God. Эту пещеру православная церковь считает местом рождения Богородицы. Don't forget to bring a small piece of the city to your relatives and close friends. Не забудьте привезти частичку святого города своим родственникам и близким друзьям. In any shop, you will find many original religious souvenirs. В любом магазинчике вы найдете множество оригинальных религиозных сувениров. Hello. שלום, Goodbye. להתראות, Yes. כן, No. לא, Thank you. תודה, Excuse me. סליחה, Please. בבקשה. Now we can see the Jaffa Gate. Сейчас перед вами Явские ворота. It is called this because the road from here leads to Jaffa. Их так назвали, так как дорога от них ведет в сторону Яффы. It is the closest large port city to Jerusalem. Это самый близкий к Иерусалиму большой портовый город. At one time, right from Jaffa, pilgrims began their journey to Jerusalem. Когда-то именно с Яффы начинался путь паломников в Иерусалим. That is why this gate is considered the main entrance to the city. Поэтому эти ворота считаются главным входом в город. From here, we can see the Tower of David that was built by King Herod. Отсюда видно цитадель Давида, построенную еще царем Иродом. Now let's get some local flavor at the market. Теперь давайте посмотрим на местный колорит, на рынок. The market is one of the places where all nations are harmonically mixed. Jews, Muslims, Orthodox pilgrims, and tourists from all countries of the world. Рынок – это одно из мест, где наиболее гармонично смешиваются все нации – евреи, мусульмане, православные паломники и туристы со всех стран мира. These stairs lead to the best-known pilgrimage center of Jews and Muslims, the Temple Mount.
Эти ступени ведут к самому известному центру паломничества евреев и мусульман – на Храмовую гору. Right on this mountain, Abraham planned to sacrifice his son Isaac. Именно на этой горе Авраам должен был принести в жертву своего сына Исаака. Also, according to the Quran, the Prophet Muhammad ascended to heaven from here. И с нее же, как пишет Коран, вознесся к небесам пророк Мухаммед. Christian and Muslim sacred places are very close to each other. Христианские и мусульманские святыни расположились совсем рядом друг с другом. For Jews, it is the Wailing Wall. For Muslims, the majestic Mosque of Omar. Для евреев это стена плача, для мусульман – величественная мечеть Омара. The Western Wall, or the Wailing Wall, is all that has remained from the temple that was here. Западная стена или стена плача – это все, что осталось от храма, который здесь находился. This temple was planned by King Solomon as the place of prayer for all nations. Этот храм был когда-то задуман царем Соломоном как место молитвы для всех народов. It had the ark with the holy tablets, the 10 commandments written by the finger of God. В нем находился ковчег со святыми скрижалями, 10 заповедями, написанными перстом Божьим. According to legend, the Almighty promised Solomon that everything that was said here would be heard. Согласно сказаниям, Всевышний пообещал Соломону, что все сказанное здесь будет услышано. Bus. Autobus. Museum. Museon. Taxi. Manit. Hotel. Malon. Square. Kikar. Toilet. Sherutim. Ice cream. Glida. Money. Kesef. The square in front of the wall is divided into 2 halves, for men and for women. Площадь перед стеной разделена на 2 половины – мужскую и женскую. The Wailing Wall is the most visited place in the country. Стена плача – самое посещаемое место в стране. People put notes with requests to God in the cracks between the stones. Люди вкладывают записочки с просьбами к Богу в щели между камнями. If you have little time to see all of Israel, visit the park Mini Israel. Если у вас мало времени, чтобы увидеть весь Израиль, то посетите парк Мини-Израиль. Tel Aviv, Baha'i Gardens, the beach in Eilat, and the amphitheater in Caesarea. Тель-Авив, Бахайские сады, пляж Эйлата, амфитеатр в Кейсарии. By the way, almost all exhibits here are 25 times smaller than their real-life counterparts. Кстати, почти все экспонаты здесь в 25 раз меньше реальных объектов. At this point, our program has reached its end. На этом наша передача подходит к концу. Join us on the next ferry traveling program. Присоединяйтесь к нам в новых выпусках программы Ferry Traveling.